So generating function here, we'll have terms in the form xk power 0 plus xk power 1 plus xk power 2 plus etc. Here there are parts of size k for x bar k whole bar j indicates that there are j parts of size k. And നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കിട്ടിയ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് 1 by 1 minus x, 1 minus x square, 1 minus x cube. So this is the number of partitions of an integer r into parts of sizes 1, 2 or 3. So let us look at an example of how to obtain the number of partitions using this generating function. Okay, so for example let us take 3. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ 3യുടെ പാർട്ടീഷൻസ് കണ്ടു. So we know p of 3 is equal to 3. അപ്പോൾ 3 can be represented in terms of 1, 2 or 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ you are given r, so r is put in terms of 1, 2 or 3. So here if I want to find the number of partitions of 3 in terms of 1, 2 or 3, that will be equal to the coefficient of x cube in the expansion of the given series. So the number of partitions of 3 there of sizes 1, 2 or 3, so that will be the coefficient of x cube in the expansion of 1 by 1 minus x, 1 minus x square, 1 minus x cube. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് വരുന്ന ടേംസ് 1 into so ഇവിടെ 1 x cube. Okay, so let us write down those terms. അപ്പോൾ 3 വരുന്നത് x power 0 പിന്നെ x square whole power 0 then x cube power 1. Okay, then പിന്നെ വരുന്നത്, let us look in this, പിന്നെ വരുന്നത് എക്സും എക്സ് സ്ക്വയറും വന്നാൽ വരും, then എക്സ് ക്യൂബും 1ഉം വന്നാൽ വരും. സോ എക്സും എക്സ് സ്ക്വയർ, സോ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പവർ 1, എക്സ് ക്യൂബ് പവർ 0, then എക്സ് ക്യൂബ് and x square power 0, x cube power 0. So this is equivalent to നമ്മുടെ 3യുടെ പാർട്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. 3 then 2 plus 1 then 1 plus 1 plus 1. So 1 plus 1 plus 1 will be represented by this. കാരണം 1 3 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി 2ഉം 3ഉം 0 ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഫോർ 2 plus 1 and this will be for 3. So when you take the sum of all the coefficients, that will be equal to 3. So coefficient of x cube in the expansion is actually equal to 3. So this is actually the value of p of 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്പാൻഷനിലെ ടേംസ് വരുന്നത്. So this is how you obtain the number of partitions. And now if you want to find
the number of partitions of 4 of sizes 1, 2 or 3. So that will be equal to the coefficient of x raised to 4 in the expansion of 1 by 1 minus x, 1 minus x square, 1 minus x cube. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് x raised to 4 ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ x raised to 4 ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്നത് you have 1 and x raised to 4. So 1, that is x raised to 0, then x square whole square, and in x raised to 4 വരുന്നത് you will have x raised to 4 and 1. X raised to 4 and x square power 0, and then we have x square and x square whole power 1. So 4 ന്റെ partitions എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് we want only the partitions of sizes 1, 2 and 3. So that is 3 plus 1, then you have 2 plus 1, then you have 2 plus 1 plus 1, and then we have 1 plus 1 plus 1 plus 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, that is there. Sorry, 2 plus 2. So okay, x cube x വരുന്ന ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ x power 1 and x cube power 1. So these are the 4 terms. So the coefficient of x raised to 4 will be equal to 4 inside this product. So number of partitions of 4 where the parts are of size 1, 2 or 3 will be equal to 4. So that's how we obtain the number of partitions. So let us look at another example. So let AR be the number of partitions of R into distinct parts of sizes 1, 2, 3 or 4. Now let us look at the generating function. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് R നെ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം into distinct parts of size 1, 2, 3 or 4. അപ്പോൾ R has to be written as a sum of 1, 2, 3 or 4. ഇനി എല്ലാ പാർട്സും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ 1 can be there, or 1 appears once or 1 does not appear. Again 2 appears once or 2 does not appear. 3 appears once or 3 does not appear. Same in the case of 4. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ repetitions വരില്ല. So it can occur either 0 times or exactly 1 time. So therefore the generating function of AR will be equal to, so you will get 1 plus x corresponding to size 1, then 1 plus x square for size 2, and 1 plus x cube for size 3, and 1 plus x raised to 4 for size 4. So in this partition no repetition is allowed. So let us look at say
A6. The A6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6ന്റെ പാർട്ടീഷൻ ആണ് in terms of 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ 6 is equal to നമുക്ക് 1 plus 2 plus 3 എന്ന് എഴുതാം. Then or 2 plus 4, that's it. So there are only 2 such representation without any repetition. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് coefficient of x raised to 6 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. Coefficient of x raised to 6 വരുമ്പോൾ x square x cube വരുന്ന product. Coefficient is 1, then x square and x raised to 4. Again the coefficient is equal to 1. So the number of partitions, so A6 will be equal to 2. So that's how we find the number of distinct partitions. And similar to this, let us look at another example. So let AR be the number of partitions of R into distinct parts of arbitrary sizes then the generating function of AR. So here we can partition R into distinct parts of arbitrary size. So that means the size can be 1, 2, 3, 4 up to anything. So it can be any positive integer. So therefore the generating function goes like this. So that is 1 plus x corresponding to size 1, then 1 plus x square corresponding to size 2, 1 plus x cube, 1 plus x raised to 4, so on. So that is product of summation I equal to 1 to infinity 1 plus x bar I. So if we want to find say for example A6, അപ്പോൾ 6ന്റെ എല്ലാ ഡിസ്റ്റിങ് പാർട്ടീഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം 6 വരും, then 5 plus 1 distinct partition ആണ്, 4 plus 2 distinct partition ആണ്, then 3 plus 2 plus 1 is a distinct partition. So we need to obtain the coefficient of x raised to 6 in this. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x cube, 1 plus x raised to 4, 1 plus x raised to 5, 1 plus x raised to 6 plus x, into etc. So x raised to 6 വരുന്ന term വരും. So this is the first term, 1 into x raised to 6. So that corresponds to this. And then you have x square and 4. And then you have x square and x cube. And then you have x raised to 5 and x. So that will be the coefficient of x raised to 6 in this expansion. So A6 will be equal to 4 in this case.